Hi, hello, and welcome to Cinema Express. This is Vignesh Madhu. Today we have with us Samyuktha, who's waiting for the release of a film, Kaduva. From starting off with an indie project like Lily to now, இப்போ Prithviraj மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட இட்ஸ் பிக் ஸ்கேல் ஃபிலிம். How do you see the journey? எனக்கு இது நீங்கள் சொன்ன அந்த லில்லி படம் அந்த படத்தில் தான் நான் ஆக்சுவலி ஃபெல் இன் லவ் வித் சினிமா. இது முன்னாடியும் நான் இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கேன். ஐ பிகேம் அன் ஆக்டர் பை சான்ஸ். இது நான் எதுவும் பிளான் பண்ணதில்லை. எனக்கு மென்டர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருந்ததில்லை, கைட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருந்ததில்லை. எல்லாமே தனியாக தான் ஐ ஃபவுண்ட் மை வே அவுட். ஸோ அந்த டைமில் லில்லி பண்ணும்போது, அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹவ் டன் ஒன் ஃபிலிம் பட் I just did it. Focus. I didn't know. But Lily பண்ணும்போது I went prepared. I started working for it. So அங்கே இருந்து when I think I plan. I have a vision and I have a focus for where I want to be. I mean, not where I want to be, but what all I want to do. So ஒவ்வொரு படம் பண்ணும்போது அந்த பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், பெட்டர் ஆகணும். ஒவ்வொரு இயர்லேயும் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் when I go from one project to other, I want to improve, I want to be the best ಅನ್ನೋದು என்னோட that's my focus. So definitely our growth, it's reflecting, thank God. அது ரெசிப்ரிகேட் ஆகுது. நான் போடுற அந்த ஹார்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து பெரிய அது. பட் ஐ கால் இப்போவும் எனக்கு லில்லி வந்தா நான் அதை விட பெட்டரா ஐ வுட் லவ் டு ஆக்ட். யா, தட்ஸ் நாட் சைட் லைன் இட் ஃப்ரம் தேர் டு ஹியர்னு சொல்லாமல் அந்த படம் எனக்கு இப்போவும் ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட் ஃபிலிம் அ லாட். ஐ விஷ் ஐ கேன் ரீடூ தட் அகேன். ஸோ அந்த ஜேர்னி இப்போ இவ்வளோ வந்து நீங்கள் இப்போ யோர் டூயிங் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ், யூ பீயிங் பார்ட் ஆஃப் தெலுங்கு, கன்னடா, இவ்வளோ வந்துட்டீங்க. ஸோ கடுவா மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வரும்போது how did you first become part of Kaduva? What was the first reaction? Like, the offer வரும்போது how exciting? Yeah, I think you will relate. You're a Malayali, right? Yeah. So என்னன்னா நான் அந்த பிகினிங்ல 2021 பிகினிங்ல தான் நான் கடுவாவோட ஸ்கிரிப்ட் கேட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா தெலுங்கு ஃபிலிம்ஸ் ஆஃபர்ஸ் வந்தது. அது நான் சைன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் 2 ஃபிலிம்ஸ் நான் சைன் பண்ணேன் கடுவாக்கு முன்னாடி. ஸோ என்னோட டேட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான். என்னோட மனசில் பிளான் என்ன, ஓகே இந்த படம்னு சொல்லி அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. பட் சடனாக இந்த கடுவா ஆஃபர் வந்தப்போ, see, I'm a fan of Prithvi sir. I respect him a lot. I will call ஒரு வாக்கிங் சினிமா ஸ்கூல் மாதிரி. உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே டைரக்ஷனாக இருந்தாலும், ஆக்டிங்காக இருந்தாலும், இன்டர்வியூவாக இருந்தாலும் he is a visionary. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னா I wanted to. As an actor and also as a fan, and especially I've literally grown up watching Shaji Kailas sir movie. So Narasimham padangal ellame it's a cult action movie in solla. So அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் ஒரு படம், when I got that film, I was like, I want to be part of this film. And more than that, generally எனக்கு இந்த மாதிரி commercial mass entertainers ரொம்ப பிடிக்கும். I want to go to theater to celebrate. I love எல்லா படங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும், பட் ஐ லவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ். ஸோ மலையாளத்தில் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்ததில்லை. இட் வாஸ் மிஸ்ஸிங். யா, ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட் ஃபிலிம். என்னது ஒரு ஆக்டராக இருந்தாலும் ஒரு வியூவராக இருந்தாலும் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆஃபர் வந்தது. ஸோ ஐ ஸோ நீங்கள் ஷாஜி கைலாஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ we have all grown up watching his films. So, being part of a Shaji Kailas film sets, you mostly work with, apart from VK Prakash probably, we have mostly worked with young filmmakers. Yeah. So, what were the differences that you noticed? In the mari ஒரு veteran filmmaker கூட பண்ணும்போது, I think he came, it's his comeback as well. அங்க ரொம்ப வருஷமா படம் he didn't do it. I think he came fresh. I mean, in the sense, he had all that experiences, everything. But he came, I didn't find any difference as such. Okay. He is there for so long. Something like that I didn't feel, but I loved working with him because it's completely a different style of film. He has a Shaji Kailas style. That is what I was asking. And the style dhaan ketta. Because I knew about that style because I watched his films. Okay. So I was ready. Okay. I was ready for it. But it took time for me to get adapt to blended. That. Yeah. Because I was not used to such filmmaking styles. But yeah, I just got blended and then it became a beautiful journey, I would say. And he's very quick. Oh. I mean, it's like, okay, done, like that. He has a clarity, he'll say, this so on the experience, done. On the clarity. Yes, that's it, yeah. That is a difference. Yeah, that's a major difference. Yeah, he wouldn't take much time to think what he wants. He know what he wants, yeah.
ஸோ அது மாதிரி இப்போ கடுவா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சம் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னா இல்லையே. பிருத்விராஜ் ஸோ நீங்கள் அந்த ரியல் லைஃப் கேரக்டர் அவங்களோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது இம்பேக்ட் அப்படி இல்லை. ஐ திங்க் இந்த கேரக்டர் நேம்ல தேர் இஸ் ஒன் பர்சன் இல்லாம I don't know if he will, would have done such fights or anything like that. Nothing like that. So it's an imaginary. My character is an imagination. It's Genevieve Abraham's creation. Okay. It's not a real story or a real character at mine for sure. And this is a name similarity. Other than that, nothing. Yeah. Okay, I believe that. You should. It's a fact. Okay. So. Coming to your journey, so இப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப் லேட் யூ பீன் டூயிங் a lot of non-Malayalam films, தெலுங்குலாம் பண்ணுறீங்க. So how has the transition been from Malayalam to Telugu? Usually Malayalam to Tamil, then to Telugu போவாங்க. You're directly to Malayalam to Telugu. So அது எப்படி இருக்கு? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிகாஸ் என்னன்னா the thing is அந்த தெலுங்குல நான் பண்ண third film was Vaathi sir with Dhanush sir. It was shot in Tamil and Telugu at the same time, though we shot entirely in Hyderabad. ஒரே டைமில் 2 படம் 2 தமிழில் பேசுகிறது தெலுங்கில் பேசுகிறது இன்னும் 2மே சைமல்டேனியஸ்லி வி ஷார்ட். ஸோ ட்ரான்சிஷன் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதில்லை. நானும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓகே மலையாளம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தமிழ் தென் தெலுங்குன்ற தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் திங்ஸ் தட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் லைஃப். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வென் திங்ஸ் ஹேப்பன் இட் வாஸ் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் பை இட். Transition என்னன்னா ஸோ few things are there. Basically the base thing is the same. We are storytellers. We are bringing characters into life. அது எல்லாமே I think acting is universal. Cinema is it's the same everywhere. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம் தான். பட் என்னன்னா மலையாளத்தில் ஒரு படம் பண்ணும்போது நான் ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுவேன். பட் அங்கே the whole the preparation is very different. Because everything has to be on point to bring a character, the kind of costumes the character wears, the makeup and the hair, everything is so detailed in a different, in a very cinematic way. So that's one difference which I felt, because I used to tell this to my friends when they asked me, enna inga Malayalathala when you come to the set, you're in front of the camera and maybe just one dab and you act. And acting process enna I'll be thinking about things and then I live everything and then I act. But anga before the shot there's a lot of corrections and preps that are happening and then immediately it's take. So that there was an internal timing which I used to follow. And the acting process time it changed a lot. But I got adapted to it not very quickly, but in some time I just got acted. Because I was like, why you here, just go. Then the cameraman would say, no, that is not right, you have to correct that. Then you don't have a choice, they'll come and correct and go. Then immediately take. Then what are my lines? It's Tamil, Telugu, and it's a whole. I have never done such songs or dance or anything like that. So andha mari pakumbodhu I'm grateful that I could start fresh. I felt like a debutant. It was good. That's the transition. Let me take it. Maybe there's this thing about budget and everything. That's not. I am not bothered about it. For me, my whole passion is acting, cinema, and set. The whole process is the same for me. Other than that, I'm not thinking, okay, that industry, they give this much facility, that much facility. It's not my thing. Yeah, concern. Not my concern at all. Okay. So talking about acting in other language films, we are talking to Vivek Oberoi recently. கொஞ்சம் முன்னாடி. So you were saying அவர் வந்து ஒரு கேரக்டருக்காக ரிசர்ச் பண்ணுவார். ஐ மீன் அந்த லாங்குவேஜ் அந்த ஏரியாவுக்கு அந்த கல்ச்சரல் ரெஃபரன்சஸ்லாம் புரியுறதுக்கு he tries a lot. ஸோ நீங்கள் வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது do you do that that kind of research, do you do that? For me, more than an actor, as a human, as a person, I am a traveler. I love culture. I love the land as it is. நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எனக்கு தமிழ்நாடு
முன்னாடியே தெரியும். நான் நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். மதுரை பிடிச்ச இங்கே ஐ லவ் தட் கல்ச்சுரல் திங் அபவுட் எஸ்பெஷலி இந்தியா இஸ் ஸோ கல்ச்சுரலி ரிச். திருவண்ணாமலையாக இருந்தாலும் மதுரையாக இருந்தாலும் ராமேஸ்வரமாக இருந்தாலும் நான் ஐ எம் நாட் டூயிங் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரிப் ஆர் சம்திங் லைக் தட் பட் ஐ லவ் டு ட்ராவல். எனக்கு சென்னை தெரியும், மெரினா பீச் ரொம்ப நல்லா தெரியும், முருகன் இட்லி தெரியும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இங்கே. ஓகே, ஸோ அது என்னோட பர்சனல் ஜேர்னி. ஒரு ஆக்டரா ஐ டோ ஸோ இட்ஸ் அன் ஆடட் பெனிஃபிட். ஒரு ஆக்டரா பண்ணும்போது தமிழ்னா ஓகே, தமிழில் யூனோ ஐ நோ த லாங்குவேஜ், ஸோ அது ஈஸியாக இருந்தது. தெலுங்குல நான் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணது இல்லை. பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் பீம்லாக்கு அப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் லிவிங் தேர் மோஸ்ட்லி. ஷூட்டிங் எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ எப்போ கேப் கிடைச்சாலும் ஐ கோ அண்ட் ஐ லவ் டிரைவிங். ஸோ ஐ டேக் மை கார் ஃப்ரம் கொச்சின் டு ஹைதராபாத் and not me, it's brought by my I have somebody to help, let me not call him a driver and all, but yeah. So but going back, mostly I drive back. So I go through, from Telangana to Andhra. Sometimes I come to, Bangalore route, or sometimes I take through Chennai. There's from Chittoor I can cross to Chennai, or I go to, so like that I take different routes. I take 3-4 days to go back, because I don't know if you know places in Andhra. But last time I go to Chittoor. Chittoor is a place in Andhra. Yeah. Chittoor. And then Sri Sailam I went. Ahobilam I went. I've not been to Vizag or something, but I try to know what is coastal Andhra side. What is this Araku Hilly, that area? What is this? What is that? What is that culture? How does, we hear a lot of scripts talking about the farming and the land and the issues. I wanted to see how is a farmland looking like, and it was so huge. I mean, Andhra lo edavadu Tamil interview. ஓகே, ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, நான் தமிழ்லயே பேசிடுறேன். ஸோ அது ரொம்ப ஹியூஜாக இருந்தது, அந்த ஃபார்மிங் லேண்ட் எல்லாமே. அந்த மாதிரி பழகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஏரியா எல்லாம் ரொம்ப பழகிறது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் நேச்சுரலி தேர் இன் மீ. அந்த விஷயத்தை நான் ஆக்டிங்லைக்கு அப்படியே இம்பைட் பண்ணி கொண்டு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, தெலுங்குல நான் சாய்தரம் தேஷ் கூட பண்ண ஒரு படம், இட்ஸ் அ வில்லேஜ், ஒரு பல்லட்டூர், இட்ஸ் அ வில்லேஜ் கேரக்டர். ஸோ mostly we shoot in Ramoji city and all, and எனக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு வில்லேஜ் மூவியில் பார்த்து தான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. ரியலாக அது எப்படி இருப்பீங்கன்னு எனக்கு I didn't know, so I traveled to villages to see how they are. That I did. So working in Telugu industry, இப்போ இந்த கடுவா மாதிரி படங்கள்ல, so you come across as someone opinionated. How do you see the portrayal of toxic masculinity in cinema? அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? Yeah, it's a fact. I think let's keep it separate. Okay. When you talk about a commercial entertainer, it doesn't mean that we are portraying toxic masculinity. And cinema is a reflection of society. It's like a very common statement that we say. And the thing is, the way they portray, the relation between that toxic male and the female, that's where my concern is about. You can't portray a woman in a disrespectful way. You can't show her, so let's talk about feminism very clearly. There was a lot of feminist movement in the last couple of years, maybe it's been like 3-4 years. Yeah. Worldwide, there was a strong movement happening. So for me, how I relate to that movement is, before this movement, I didn't know this is wrong. This is a disrespect. Another, I didn't know. When this movement happened, when people started talking about it, that's when I realized, yes, I deserve that respect. I deserve such things. Another, அந்த மூமெண்ட்னால தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி that's one thing. As a female, I deserve to be respected, and so அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டரை சினிமாவில் பிளேஸ் பண்ணும்போது I agree that few years back there was a way in which it was dealt. At times I do not agree with that, but right now the things have changed. Let's not talk about the past. அப்படி நடந்தது. But இனிமே அது நடக்கும்போது I want the female characters to have that change
that subtle change which will bring a huge change in the You society. take into account all that while you pick a role. அதெல்லாமே நீங்க பார்த்துட்டு தான். I am trying my level best, but the fact is, I told you, you don't know, it is a mistake sometimes. Oh, okay. That's a problem. எப்படி சொல்ல? Okay, in school, in one of my Malayalam. நான் போன ஒரு ஸ்கூல்ல கேப்டன்னா இட்ஸ் அ பாய், வைஸ் கேப்டன் இஸ் அ ஃபீமேல். Why? Oh, okay. I was a vice captain. After 10 years, I'm thinking about it. Oh, gender roles அப்பவே I am right. After 10 years, I'm thinking about it. Why? And then there are, and there's this, there was this bullying about wearing a dupatta and lot of things which made me insecure. There were teachers who questioned என்ன இந்த மாதிரி போட்டிருக்க, என்ன இந்த மாதிரி வைடா போடுங்க, அதா போடுங்க, இதா போடுங்க, அந்த மாதிரி பேசுறது. இல்லைன்னா ஒரு ஏதாவது ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டாக ஏதாவது கிளாஸில் பேசுனீங்கன்னா ஒரு பனிஷ்மெண்டா பாய்ஸில் நடுவில் உட்காருது. இதெல்லாமே ஒரு குழந்தை எனக்கு அந்த எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ that's all that then I didn't know. Later on I realized. So in the mari few things, I am on a journey as a feminist. I am something I'm very clear about is I am a feminist. That one tagline that I am a very strong independent female who believes that female needs to be respected. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது in that way I'm very clear. But few things I might miss out. That I would say it's all about the society, because we are conditioned in that way where we don't realize something is a mistake. ஸோ நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒப்பீனியனேட்டடாக இருக்கீங்க. இந்த டைமில் இப்போ ரூமர்ஸ்லாம் வரும்போது how do you deal with it? இப்போ வந்துட்டு வாத்தியில் நீங்கள் இல்லைன்ற மாதிரிலாம், ஸோ you're just starting your career. அந்த ரூமர் எங்கேருந்து வந்தது எனக்கே தெரியல. அப்போ how do you deal with all these things? That was a baseless rumor. Okay. It was the first proper rumor of my life, because that went viral. Like ரொம்ப நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அது ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க, நியூஸ் வந்தது, கால்ஸ் வந்தது. Really? That was that's something. But you asked me about my journey from Lily to Kaduva. That's you just see me as an actor working from that film to this film, but for me it's a personality change that has exactly happened. Yeah. And as an actor as well as a person, and I was 22, 21. When I did Lily, I was 20, 21 and a half maybe. Now I'm 27. So I grew up. When my friends were going to college, I was working in cinema. Yeah. So on the mari cinema I took effort in growing as a person. So I think there were days, அந்த மாதிரி கமெண்ட் போட்டாங்க, அந்த மாதிரி சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஒரு இன்டர்வியூவில் இருக்கும்போது அவ்வளோ 10 things I used to think, இந்த மாதிரி பேசலாமா, இந்த மாதிரி பேசலாமா. Because it's not about I didn't want to speak my heart. After I speak my heart, I should be that's when. Yeah. So this it's kind of people want to scare us. இந்த மாதிரி பேசினா perfect example for that. Exactly. Sorry. No. When he used to speak his heart, there was a face on the there was a face. But if you see, now it's that accepted thing. That's something which I a personality change. Like I know that social media is not the reality. Social media is not the reality. The reality is out there. Actually, the reality is not out there. Reality is here. If I shut everything out, if I switch off my mobile for 5 days, recently people started asking me, that press meet, this, if you know, as a Malayali, regarding lot of press meets and opinions and things. I was like, genuinely, I said, I don't know, because I'm away from all these things. I know what is happening in the world because I read newspapers or in online portals. No, online, not portals, proper media channels. Okay. I'm not sidelining. There are a lot of beautiful online channels that are but I don't do this this clickbait or that headline and all. I don't follow. So most things I'm not aware of, and I am keeping myself separate from a lot of these things. So அந்த மாதிரி பார்த்தா எனக்கு I don't know. So that's a personal growth. So what I wanted to say is I don't know what is happening. I don't know what they are commenting, because at the end of the day, I'm not affected, and actually it doesn't matter to me, because the real opinions actually comes from
the people who know you personally, Yeah. who are with you all the time. Nobody can judge me by seeing a 20 minutes interview, or nobody can understand who I am when they watch me playing Elsa as a in 90s as Karuvachan's wife or a mother. They can't judge me. I think nobody knows me as a person in real. Yeah. Okay. So while choosing films, நீங்க இந்த மாதிரி image conscious-ஆ தான் படங்கள் எடுக்கிறதா இல்ல you don't think about any of that? Again, because you play a pregnant woman in Bimla Nayak, இதுல Yeah, in Lily also. Oh, Lily also. இதுல வந்து you are a mother of 3 or something. Yeah. So, you don't think about all that. See, that's அதுதான் இந்த ஜேர்னியோட ஹோல் அட்வென்ச்சர். I love to give that image and to break it. When Lily came, when Teevandi came, that it was a thing. Okay, she is good to play a village belle, or that village character. And the stereotyping. I wanted to break it. So that's the adventure. எனக்கு லைஃப்ல I wanted that journey, and I don't want to be like ஒரு safe zone பார்த்து அந்த மாதிரி பண்றது. It's not my thing. I want to create and break. I want to explore as an actor. I'm not afraid about any of the image, because here I'm proudly saying I've worked I did a character called Elsa. Elsa is a wife and a mother also. And I think Prithvi has done a character, he did Vastavam. Yeah. And in Veli Nakshatram he acted as a father. And I can early in his career. Yeah, so early in his career. So it's all about actors' confidence. I have that confidence to do that. Yeah. No, I don't think nobody will expect me to dance with Dhanush sir in Vaathi, but I am dancing. But you are. Yeah, I am. Okay. This film is about two characters and their male egos. So much of testosterone. Yeah, what is the space of Elsa in that film? நாங்க posters la நீங்க gun பிடிச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம். So what is her space in that film? Okay. அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கு படத்துல. But நான் அது சிரிச்சிட்டு எடுத்து, that's a fun kind of a still which I was playing around. I was being myself on the set for that 5 minutes. அந்த டைம்ல எடுத்த போட்டோ அது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கு. That's a very, அந்த சீனோட மூட் வேற. It's a serious scene. But let me make it very clear. You have to play such characters. Because I am not looking at one movie la இந்த மாதிரி நடந்தா இதுதான் இப்படி நடக்கும்னு நான் யோசிக்கல. பீம்லா நாயக்ல everybody when I just said a glimpse of this is Ayyappan remake, that character, okay fine, changed something. But your character was different from what completely it was. Different. Yeah. That's why I signed the movie. Okay. But if you see that 20 minutes of screen space in Bimla Nayak had got me all the love from the audience in Telugu cinema. People will remember the climax sequence that I did in Bimla Nayak. I believe in that. And then if you see in Vaathi, I'm playing a teacher wearing sari, doing romance and maybe I don't know if I'm allowed Please, to more information. doing romance and being a teacher and or full length character, songs pandre adu pandre idu pandre, that's a different. In Saidharam Tej movie la I am playing it's a mystical thriller. I am playing a village character in her early 20s. Again there's a lot of you have to speak that slang and that character. You have to behave like a Telugu land girl. It's a very strong character. One of the strongest character I've ever done in my career. Then that's how it goes. In Kaduva, as Elsa, I am being an important part of the film and I'm very happy about it. So I don't want to be so much this thing. I want to, maybe in future I might enter that stage where I want to do ஒரு படத்துல பார்த்து அந்த மாதிரி இருக்கணும். But இப்போ இந்த டைம்ல என்னோட இந்த ஸ்டேஜ்ல my focus is I want to do good films and I want to play meaningful part. So here, as you said, these two guys are are in a war. But the thing is, I play Kurochan's wife. So if you see the man of the family is entering into a war or a fight, definitely there should be an effect on the family. Yeah. So there's a way how she deals with it. And initially, what starts off as a nice family, achai and achayati and kids and everything, a happy scene, later on it gets tough because she gets into a problem and she has to deal with it. Especially dealing with the kids and dealing with this whole thing. I'm like, that's where the importance of Elsa comes. Okay. So sounds very promising.
and I hope you get The movie is promising, and my character, people will, it's not relate something to. which comes and goes, nothing like that, but it's there, yeah. Okay, I hope you get to do more meaningful projects as you Sure. wish. Thank you so much. Thank you. Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களோட சம்யுக்தா பேசுறேன். Please subscribe to this channel, Cinema Express.